இயந்திர துப்பாக்கிகள் மற்றும் ராக்கெட்டுகள் பொருந்திய ஹெலிகாப்டர்ஸுடன் நமது வீரர்கள் லாவகமாக அவ்விடத்தில் இருந்து பணைய கைதிகளை மீட்பார்கள். Ladies and gentlemen, please turn towards the right. Can you see the Mi-17 helicopters, lethal force of the Indian Air Force carrying our Garud commandos? Please put together a round, loud of applause. Watch out for these rock-solid platforms. As with immense pride and purposeful strides, the Mi-17 V5 are making their way closer to us. The Mi-17 V5 is flown by Wing Commander Nagesh Kumar and Wing Commander Chess Mohan Raju as co-pilot. And the second Mi-17 V5 is flown by Wing Commander Mukul Mahajan and Squadron Leader Jimmy from 109 Helicopter Unit, the Knights. சினிமாவில் வருவது போல் உங்கள் முன்னால் Mi-17 V5 ஹெலிகாப்டர் ஒரு பலத்த கைதட்டல் கொடுக்கலாம் சென்னை.